Hola, ¿qué tal mi gran familia de Dimensión Latina FM Radio TV? Estamos aquí en el City Hall, aquí presentándoles el evento de Día de los Muertos, aquí con la presidenta Toni Preckwinkle. Esto se va a poner buenísimo, ¿ok? En un ratito más vamos a regresar con unas entrevistas para ustedes, para que vean de qué se trata el Día de los Muertos aquí en la hermosa ciudad de Chicago. En un momento regresamos. Good afternoon, everyone. My name is Miguel Ángel Sánchez, and I'm director of the Mexican Civic Society of Illinois, a non-profit organization with more than 50 years of service in our community. We feel very honored to be part of this great day, the Day of the Dead celebration, for this fourth time in these consecutive years. Thank you to the support of the Commissioner Frank Aguilar and all his entire staff as well, and mainly thank you for the support to the President of the Cook County, Toni Preckwinkle. Thank you very much. For the Mexican City Society, it's very important to maintain the heritage and traditions for our culture through displays such as the one that we are offering here. Thank you very much for joining us tonight. We hope this night is going to be unforgettable for all of you. Please welcome Commissioner Frank Aguilar. I am pleased to see everybody here today and celebrate. Dia de los Muertos is just a treasured tradition in the Mexican community. It is a time to remember and celebrate our loved ones that have passed away. In many places, the entire families go where the deceased have been buried. They bring food, they bring drink, and they tell stories and sing together and remember the joy that they spend with their loved ones that passed away. Before I go further, I'd like to take this moment to remember some of the incredible Cook County officials that have passed on before us this year. Good evening, everyone. Good evening. I want to thank Commissioner Aguilar for putting this together every year, and thank all of you for joining us for this in front of this beautiful altar to celebrate the Day of the Dead. I want to begin by acknowledging the elected officials and community leaders who are here with us today. So I'm going to run through the list of commissioners. Commissioner Aguilar, Commissioner Anaya, Commissioner Quesada, Chair Daly, Commissioner Stamps. We also have Claudia Guzman, who's Director of Community Engagement for the City of Chicago, Juan Hernandez and Araceli Ramirez, who are our local artists, who helped put this beautiful display together, representatives of the Mexican American Civic Society, all of the performers from the Pre-Hispanic Ballet. Thank you all. Buenas tardes. Good afternoon, everyone. My name is Alma Naya, Cook County Commissioner of the 7th District. I'm quite honored to be here today as a Mexican-born individual. I think culture for many of us is important, and today particularly, because today is a very unique celebration. You know, oftentimes, when I grew up as a child, we used to celebrate, Halloween and going and door knocking and getting some, candy. And I find it quite refreshing as an adult to reflect on Dia de los Muertos, because
For other holidays like Halloween, as a child, you think about what you're gonna get. You think about, the candy, the sweets, a lot of that things. And as an adult, Dia de los Muertos, and celebrating that culture, it's about, who you are, your identity, and also how do you celebrate that. So it's not centered around you. And the unique thing about Dia de los Muertos is that you don't mourn, you celebrate. A todos, And it's so- les quiero dar las gracias por haber venido y haber asistido. También al comisionado Tony, a Frank Aguilar, sobre todo, que nos abrieron las puertas para poder exhibir y puedan ver que la cultura mexicana es muy bonita y que estamos, como ya todos lo comentaron, desde las Catrinas, y estamos, lo siento, estamos recordando a nuestros seres queridos, pero no con tristeza, sino con el colorido que tratamos de transmitirles, como las mojigangas, tenemos también las calaveras, el altar, que todo eso nos hace recordar a nuestros seres queridos con alegría. También se hacen calaveritas, que se hacen como unas pequeñas estrofas cómicas para poderlos recordar, y empezamos nosotros desde el día 27 de noviembre hasta el día 2 de noviembre, del 27 de octubre al 2 de noviembre, donde vamos a ir recordando desde nuestros animalitos hasta nuestros seres queridos. Les agradezco. Sánchez, and I'm the youth leader of the Mexican Civic Society. And I would like to give furthermore explanation on the Day of the Dead. The Day of the Dead is a tradition full of life and color, an explosion of love and memories. This day we celebrate those who are no longer here, but live in every offering, in every lit candle, in every marigold flower that lights the way back. It is a moment in which nostalgia becomes a party, and memories become hugs for the soul. We decorate with care, we play music, we cook their favorite dishes, and we fill the environment with aromas and colors. Because on this day, the dead come home. It is the magic of our culture, the authentic celebration of life and death. Many people don't understand or aren't very well informed on what the Catrina symbolizes. La Catrina was created by the Mexican artist Jose Guadalupe Posada and popularized by Diego Rivera. It's an iconic symbol of the Day of the Dead, and it represents a social criticism of the Mexican upper class, who during the Porfiriato adopted European customs and their forgotten roots. La Catrina, an elegant skeletal figure dressed luxuriously, symbolizes that regardless of social class or status, death makes us all equal. Today, it is a symbol of the acceptance of death as part of life, with a festive tone. Thank you, everyone, and Feliz Dia de los Muertos. Good evening, everyone. Good evening. My name is Michael Sanchez. I'm also a youth leader, part of the Mexican Civic Society of Illinois. First off, I want to thank you, Tony Preckwinkle and Commissioner Frank Aguilar, for the support here on this beautiful altar of Dia de los Muertos. Kind of want to piggyback on what Ms. Anaya said. Dia de los Muertos is something very sacred and something very serious. Okay, this is a pre-Hispanic celebration, and this has, for those of you that may be confused, a little bit nothing to do with Halloween. Okay, Halloween, that's an American thing, right? In Mexico, we honor our dead, honor those that passed on. Here in America, they celebrate with candy and all that. No, okay, this is something serious, and this is something that should be taken very, very heavily. Honoring our loved Logan Square, Avondale, Belmont, Cragen, Portage Park, and many more. And I stand here as a son of immigrant parents from Mexico y Costa Rica. And today, is actually really interesting. I've been standing here with a mix of emotions. I'm not religious, I will say this. But, earlier today I spent my morning at Von Steuben High School talking about our Latina community, Latina folks as a voting bloc, and our heritage and our culture, the exploitation that our communities have faced, the oppression that our communities have faced, the history of colonialism and slavery, and where we stand today as a community. And because it is also Dia de los Muertos,
I spent some time reflecting on the people who I've lost in the past couple of years. And, my younger sister just experienced a loss in her family. Her maternal grandfather just died last week. A couple days ago, a loved one, a cousin, just died in a car crash a couple days ago. And I was just reflecting and thinking about all these people who touched our lives. And Shirley, Frank, let me thank you for this tradition that you have started. And it's an honor for me to join you. Barbara, it's an honor for me to join you. And we miss Dennis here. To everyone here, as we gather today, the Day of the Dead or All Saints, we also want to remember, of course, people who have passed on in our individual families. I remember my parents, my sister, my brother-in-law who passed away, and 2 nephews who died at a very early age. I remember them every single day. My grandfather, Big Mike, we call him Big Mike, but he was very short. Not that I'm a tall guy at all, but he was just a tremendous influence on me. But I also want to remember, under President Preckwinkle, we have started in conjunction with the Archdiocese of Chicago, burial at Mount Olivet individuals. 5,000 people in the past 4 or 5 years have been buried there, indigent, who have not been claimed by anyone. We remember those individuals, the influence they've had in the city, in the county, wherever. So I thank you. We keep traditions going on, but we also remember those in the past because of the effect that they have had on our lives. Thank you very much. Bueno, aquí seguimos mi familia de Dimensión Latina FM Radio TV, aquí celebrando Día de los Muertos en la ciudad de Chicago, específicamente aquí en el City Hall del Condado de Cook. Al lado mío tengo el comisionado Anthony Quesada. Señor Anthony, ¿cómo está? Mucho gusto, muy bien, gracias. Anthony, mira, le quise preguntar, ¿cuál es su experiencia aquí celebrando Día de los Muertos en el City Hall? Pues muchísimas gracias, me llamo Anthony Quesada y eso es mi segundo año aquí en el condado como su comisionado de Distrito 8. Eso es mi segunda celebración aquí en el lobby del edificio del condado. Y me doy mucha alegría y honor para estar aquí con la comunidad, con artistas, con líderes de nuestras comunidades para celebrar este Día de los Muertos. ¿Y qué es un mensaje que le quiere dar a la comunidad latina, verdad, que nos está viendo? Sí, nuestra cultura es nuestro poder, es nuestra historia y es algo que da nosotros, todas las comunidades mexicanos, mucho honor. Y yo creo que dar gracias a ustedes para poner mucha vida en esta celebración cada año. Gracias. Bueno, mi familia lo tienen comisionado Anthony Quesada. Anthony, muchísimas gracias. Aquí seguimos en Dimensión Latina Radio TV celebrando Día de los Muertos en City Hall, Condado de Cook. Adiós. Bueno, mi gran familia, estamos de regreso aquí en la celebración del Día de Muertos en la ciudad de Chicago, aquí en el City Hall. Al lado mío tengo abogado Roberto Martínez. Roberto, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Roberto, mírale, por los que no saben, Roberto Martínez es abogado oficial de la Sociedad Cívica Mexicana. ¿Verdad, Roberto? Unas preguntas. Para ti,
¿Qué significa estar aquí celebrando Día de los Muertos? Estamos felices de estar aquí celebrando Día de los Muertos porque es una cultura muy bonita y estamos reflejando en las tradiciones que tenían nuestra familia anteriormente y todavía seguimos nosotros. ¿Y qué es un mensaje que le quiere dar a la comunidad latina? Hay que seguir cercanos a nuestros papás, abuelitos y vivir en una manera conforme a las tradiciones que nos enseñan. Bueno, ahí lo tiene mi familia. Roberto Martínez, abogado. Si algún problema, alguna causa, platícales un poquito de ser abogado. Gracias, Miguel. Nosotros exigimos en general, enfocamos en negocios y casos de seguridad en accidentes, pero podemos ayudar a la gente en trabajar los casos porque tenemos la experiencia en sacar resoluciones eficientemente. Bueno, señor abogado. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo tiene mi gran familia, Roberto Martínez, abogado oficial de la Sociedad Cívica Mexicana, aquí celebrando Día de los Muertos en el City Hall, aquí en la hermosa ciudad de Chicago. Gracias. Bueno, mi familia, aquí estamos de nuevo otra vez aquí en el Día de los Muertos en City Hall, aquí en la hermosa ciudad de Chicago. Al lado mío tenemos el comisionado y chairman John Daly. John, thank you for Glad being to be here. with you. Thank you. John, a couple of questions for you. What was your experience here celebrating Día de los Muertos? Well, I've been here before when Frank started this, and it's just an honor to share your traditions and remembering those who passed and that not only this past year, but 20, 30 years ago, whenever. But most importantly, how you keep their lives and their importance on you in everyday life today. They might have gone, but you remember them every single day. Dice que le encantó desde hace 25, porque ha estado aquí antes del comisionado Frank Aguilar, que es comisionado del Distrito 16, y por la gente que no sabe, que es algo muy especial, muy importante, que recordamos a toda la gente que ha fallecido. And what's a message you want to give to the Mexican community, but not just the Mexican, the Latino community? To the Latino community, keep this going strong, and never remember those in the past, and remember the effect they had on your lives. Dice que sigamos para adelante y siempre recordamos a la gente que ha pasado más adelante de nosotros. Well, John, Thank you. All the best. Take care of yourself. So All the much. best. Thank you. Thank you. Bueno, mi familia, Thank you. aquí estamos finalizando nuestra celebración de Día de Muertos aquí en el City Hall, en la ciudad de Chicago. Al lado mío tengo comisionado del Distrito 16, Frank Aguilar. Frank, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos con la Sociedad Cívica Mexicana de Illinois. Estamos en el condado de Cook, que patrocinó este evento, mi oficina y la oficina de la presidenta Tony Parpinko y ustedes, la Sociedad Cívica Mexicana. Muchísimas gracias. Esta celebración es importante, trae la cultura, nuestra cultura, nuestro país, nuestro pueblo. Claro. Es una cultura fuerte, recordamos a nuestros seres queridos, pues sí que nunca olvidamos. Y es importante porque son tradiciones muy bonitas, muy impactantes, que realmente los cambia la actitud de pérdidas, pero recordar los buenos, bellos momentos que teníamos con nuestros seres queridos. Pero es importante que ahorita que están vivos, tus seres queridos, decirles que los quieres, que los amas, Claro. y disfrutar cada momento con ellos, porque uno no sabe, el momento que llegue, se van. Claro. Y bueno, Frank, un mensaje que le quiere dar a nuestro comunidad latina. Pues quiero que todos ustedes continúen las tradiciones, esa cultura mexicana, porque es muy bello, y es algo que presumir a todo el mundo. Y pues el año que entra, pues vamos a regresar otra vez, y con ustedes, la Sociedad Cívica Mexicana, con la presidenta Tony Parpinko y mis colegas, otra vez celebrar esos eventos. Gracias y que Dios los bendiga. No, Frank, comisionado, muchísimas gracias por su apoyo con la Sociedad Cívica Mexicana. Y bueno, mi familia, con esto concluimos nuestra celebración de Día de Muertos en el City Hall aquí en la hermosa ciudad de Chicago. Espero que le haya gustado las entrevistas y un poquito de lo que es Día de Muertos aquí en el City Hall de Chicago. Soy Michael Sánchez, nos vemos en la próxima aquí en Dimensio Latina FM Radio TV.
Hasta aquí llegamos con nuestra programación en vivo. Gracias por tu sintonía. Gracias por tu sintonía. Dimensión Latina FM, tu radio por internet.